মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে। So that means so integer. So this is called the returning parameter. The integer is called the returning parameter. So if nothing is returned, you can write the program without writing the integer. তুমি integer না লিখে প্রোগ্রাম রান করতে পারবে। ঠিক আছে? তুমি যদি দেখা যাবে integer লিখবো না, শুধু মেইন লিখবো, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু ধরে নিবে যে তুমি integer লিখছো। মানে integerটা ডিফল্ট আর্গুমেন্ট। If nothing is returned before the main, the default returning parameter is integer. আচ্ছা, তুমি যদি চাও আমি কোনো কিছু রিটার্ন করবো না, তখন কি করবা? তখন এখানে void লিখতে হবে। ওকে, void, is it clear? যদি কোনো কিছু রিটার্ন করতে না চাও, you have to write void, meaning nothing will be returned by main function. কি clear? তো রিটার্নের মানেটা বুঝতে পারছি না, একটু এক্সপ্লেইন করবেন? হ্যাঁ, মানে রিটার্ন করে কোনো একটা ভ্যালু ফাংশনে, মানে এই জিনিসটা বুঝতে পারছি না স্যার। আসলে রিটার্ন প্যারামিটারটা আরেকবার ফাংশনটা কল করা হচ্ছে, তোমার এখানে ফাংশনটা হচ্ছে কি মেইন ফাংশন, তাই না? আমার এই প্রোগ্রামের ভিতরে একটাই ফাংশন আছে, মেইন ফাংশন। তবে মেইন ফাংশনটা অলওয়েজ কম্পাইলার অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে কল করে। কি কথা বুঝছো তো? তাহলে মেইন ফাংশনটা এক্সিকিউশনে পড়ে মেইন ফাংশন থেকে যখন তুমি কোনো কিছু একটা কাজ করবা, করার পরে একটা রিটার্ন পাও, তাই না? যেমন তুমি এখন পড়াশোনা করতেছো, কেন পড়াশোনা করতেছো? টু গেট এ সার্টিফিকেট, তাই না? Ultimately, return like a certificate. Is it clear? কি বুঝতে পারছো তো? রিটার্নটা হচ্ছে তোমার ডিগ্রি। ওকে, তো ঠিকই একইভাবে মেইন প্রোগ্রাম যখন অনেকগুলো কেমন কথা শোনা যাচ্ছে না? বারবার আটকাই যাচ্ছে কথা, শোনা যাচ্ছে না মাঝে মধ্যে। ওটা যদি আমার বলতেন তাহলে সুবিধা হতো, কথা যখন আটকাই যাচ্ছিল। আমি একটু আপনার কথাগুলো কেটে কেটে আসতেছে, একটু আবার রিপিট করতে হবে স্যার। আচ্ছা, আমি একটু লোকেশনটা চেঞ্জ করে দেখি একটু বেটার হয় কিনা। ওকে, can you hear better now? Yes sir. Yes sir. ওকে, তাহলে দেখো যে আমরা যখনকার রিটার্ন, মানে যেটা বলছি যে তুমি এখন পড়াশোনা করতেছো, হোয়াট আর দ্য রিটার্ন অফ দিস এডুকেশন, অফ দিস স্টাডি, ইউর ডিগ্রি, গ্রাজুয়েশন, আমি রাইট? Yes sir. সিমিলারলি এই যে মেইন ফাংশনের ভিতর তো অনেক কিছু তুমি কাজ করবা, কাজ করার পর আলটিমেটলি রিটার্ন কি করবা? মানে অপারেটিং সিস্টেম তো কল করছে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য, ঠিক আছে, জানার জন্য। আলটিমেটলি যে ভ্যালুটা তুমি রিটার্ন করতেছো অপারেটিং সিস্টেম, সেটা হচ্ছে জিরো। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, তো তুমি যদি কোনো কিছু রিটার্ন করতে না চাও, কোনো সমস্যা নেই, ইউ ক্যান রাইট void instead of integer. Is it clear? Yes sir. Okay, now that's I have written already. Otherwise, returning parameter is void, meaning nothing will be returned by the main function. Okay, so how can we stop a English sentence? For example, after completion of this sentence, what symbol did you use? Full stop. Full stop. So full stop means the sentence is complete. Now in programming language, most of the programming language use semicolon to end a program. It is like a symbol, তাই না? ইংলিশের সিম্বলটা ফুল স্টপ ইউজ করেছে, বাংলাতে দাড়ি ইউজ করেছে, সুতরাং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেমিকোলন ইউজ করে অলওয়েজ। তুমি যদি দেখো প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে, ওকে, that's fine, you can see that there is a semicolon here and there is a semicolon. So semicolon means this statement has been completed, finished, and this statement has been finished, so they put semicolon. And no, there is no semicolon after the macros. Macro ক্ষেত্রে semicolon হয় না, but we have to use semicolon in other cases. Is it clear? Yes sir. Okay, now the next thing is, you can see in the program we have seen what is the this line means, macro means, we have seen integer means. So now the next line is printf, hello to C. We have written printf, that within the parentheses we have put double quotes. A double quote has been started and double quote has been ended, and within the double quote we have written hello to C programming, a sentence, and the statement has been extended. So we want to learn about this statement, this line. Okay, yes please. স্যার, আমি যদি রিটার্ন 0 না দিয়ে 0 বাদে অন্য কিছু দিই তাও কি হবে? হ্যাঁ, তুমি রিটার্ন যে কোনো কিছু, এখানে ইন্টিজার, যেহেতু আমি ইন্টিজার দিচ্ছি, এনি হোল নাম্বার ক্যান বি রিটার্ন। ওকে, 0 মিন্স কোনো এরর হয়নি, there is no error inside the program, প্রোগ্রাম ঠিক মতো সবকিছু কাজকর্ম করছে। তুমি যদি এখানে 1 দিতা, 1 মিন্স হচ্ছে যে প্রোগ্রামটা
abnormally টার্মিনেট করছে এই ধরনের প্রত্যেকটা সংখ্যারই একটা মিনিং থাকে স্পেসিফিক মিনিং থাকে is it clear is it clear জি স্যার Yes, sir. okay that's fine okay তাহলে দেখো now printf okay what is printf what is mean by print ছাপানো printing something am I right we know everybody know print and it stands for format so printf function prints something on the monitor according to the format given within the double quote okay for example we have written here printf we have given double quote this is a quote this is a quote so within this double quote this is the starting double quote this is the ending double quote so between this starting and ending double quote there is something which will be printed on the monitor is it clear this might be text this might be a format clear okay Yes, so sir. the printf command prints something on the monitor according to the format given within the double quote and within parentheses so parentheses within parentheses that we put double quote and we keep the formats now that term there's two terms what is input and what is output do you know what is input can you tell me what is input input means Scanner. something taking inside from outside is it clear Yes, sir. Yes, sir. so input to the computer means when we enter something from outside to the inside of computer that is called computer input clear Yes, sir. so when you are drinking water that means you are taking water as an input inside your body is it clear Yes. Yes, sir. okay so input means taking something inside the computer more specifically inside the computer memory that means actually in when we are putting inside the computer then you need to use the memory computer memory okay when we are giving something at first we have to store that inside the computer memory so input means taking something inside the computer memory so whatever you are taking inside the computer you have to put those values inside the memory okay and we normally use different type of devices for taking inputs okay so some of the device names are keyboard we use keyboard to put input we use mouse we use joystick so all these are input devices but keyboard is the standard input device can you tell me why keyboard is the only standard input device We can do all the works by keyboard. actually what is the standard input device that means without keyboard we can't do anything with the computer Yes, sir. always use the keyboard to give the inputs am I right Yes, Yes, sir. sir. okay so that's why keyboard is the standard input device can you tell me why mouse is the standard input device কারণ স্যার Sir, মাউস mouse দিয়ে সবকিছু করা যায় না। Can't input text. more specifically while I was a student there is no mouse is it clear Yes, Yes, sir. okay so at the beginning there was no mouse clear mouse has been invented after the introduction of Windows and before Windows we didn't use Windows when I was a student okay we used DOS when I was a student and we have to write the commands only so there is no function which is a mouse at that time so that's why mouse is not the keyboard device, standard device we could work without mouse so mouse is not the mandatory device okay so keyboard is the standard input device now scanf do you know what is scanning means scanning মানে কি তোমরা যখন বিদেশে যাও লাগে স্ক্যান করো না Yes, sir. What is চেক করা scanning mean? কিছু চেক করা বা পরীক্ষা করা Scanning means scan means to search or to check okay sir. or to dissect something that is scan and F stands for format am I right F stands for format so scanf means checking something in details according to the format given okay for example when we are searching for metal that means this is the format okay we are searching metal
Okay. For example, we are sussing integer inside the computer memory. That means, so we are sussing integer. So there is a format. So we are sussing something according to the format. That is called scanf. Now, what happens when you type something on the keyboard? So your keyboard contains 101 key or 104 key, am I right? Yes, sir. Yes, sir. So when you are typing a keyboard, a scan number is generated, what is called a scan code. A number is generated, and that number is stored inside the keyboard buffer. Okay. Inside the computer, there is a keyboard controller. Do you know that? There is a device, there is a machine that controls the keyboard, and there is another machine that controls the monitor. Is it clear? And those Sir. devices are separate from the processor. Is it clear? Yes, আচ্ছা। sir. Yes, sir. তোমাদের বোধহয় একটু সাউন্ডে প্রবলেম হচ্ছে। আমি আসলে 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত ক্লাসে খুব একটা প্রবলেম ফেস করি মনে হয়। এই সময় তো অনেক ক্লাস হয়তো বেড়ে গেছে বইটা, মনে হয় ব্যান্ডউইথে হয়তো একটু সমস্যা হতে পারে। না স্যার এখন ক্লিয়ার না স্যার এখন ঠিক আছে স্যার। এখন ক্লিয়ার Okay, that's fine. Okay, so when you are typing something on keyboard, the data will be stored on the keyboard buffer. Okay, and keyboard controller will take the inputs from the keyboard and puts in the keyboard buffer. Now, when you want to take those data to the computer memory, so you have to scan the keyboard buffer, whether there is something written on the keyboard buffer or not. Is it clear? Yes, sir. That's why the scanf word is used. So scanf is the generalized standard input function which takes inputs from the keyboard. Is it clear?